여러분 안녕하세요. 코코아빠 아이겠습니다. 손흥민 선수가 대한민국 축구 역사상 최고의 선수로 자리매김할 수 있게 만들어준 손웅정님. 그분께서 예전에 이런 인터뷰를 남겨 세간의 화제가 됐었죠. 말씀 중에 죄송하지만 우리 흥민이 월드클래스 아닙니다. 그리고 21-22 시즌을 마치고 손흥민이 프리미어리그 득점왕을 차지한 이 시점에서 다시 한번 그 질문을 받았습니다. 그러나 그분의 대답은 변함이 없었죠. 손흥민은 아직도 월드클래스 아닙니다. 참으로 겸손한 이야기가 아닐 수 없습니다. 우리야 그분이 왜 그렇게 말씀하시는지 그 마음과 핵심을 이해하기 때문이죠. 그러나 이 대답을 접한 해외 팬들의 반응은 우리네와는 분명 차이가 있었습니다. 우선 그 반응들 함께 보시겠습니다. 손흥민 아빠는 손가인가 봐. 손흥민의 아버지는 추갈못이네. 손흥민 아버지는 좀 릴렉스할 필요가 있겠는데? 내가 아는 바로는 이건 아시아 부모들 특징이야. 너무 겸손한걸? 아니면 자기 자식한테 너무 엄한 건지도 모르겠어. 손흥민 아버지는 어떻게 해야 동기부여가 되는지 알고 있네. 자기 가족으로부터 과소평가받는 건 미친 짓이야. 손흥민이 더 열심히 할 수 있도록 하고 있는 거잖아. 사관왕을 하고 나면 뭐라고 하실지 한번 두고 보자고. 우리 부모님은 언제나 우리의 가장 독한 비평가여야 되고 우린 그것에 대해서 반드시 경청해야만 해. 이것은 손흥민이 다음 시즌 더 성장하고 더 발전하게 만들어주는 일이야. 이건 손흥민이 그의 빌런을 통해 발전한다는 스토리 같아. 내 아내 한쪽에서는 아버님 말씀이 너무 끔찍하다고 생각하는데 다른 한쪽에서는 이게 소니가 더 위대하게 성장할 수 있도록 동기부여를 해주는 거라고 생각해. 정말 혼란스럽다. 나는 월드클래스가 아니라는 말에 동의해. 그는 우주 클래스야. 손흥민 아버지는 아들이 토트넘에서 나가게 하려고 기다리는 중인데? 그래도 조금은 가혹하다. 아시아계 부모들이 라틴계 부모보다 아이들을 더 거칠게 키우는 것 같아. 아시아 부모들이란 내 경험에 의하면 아시아 부모들은 만족이라는 걸 몰라. 소니 아버지는 이 부분에서만큼은 정말 못됐어. 아무도 소니에 대해서 평가절하하지 않아. 그래서 그 아버지의 말이 틀렸다고 봐. 통계적으로도 2017-18 시즌 이후로 지금까지 유럽에서 가장 뛰어난 마무리를 하고 있는 선수라고. 그리고 단 한 개의 페널티킥 골 없이 프리미어리그 득점왕을 손에 거머쥔 선수이기도 하지. 보시는 것처럼 몇몇의 팬들은 손웅정님의 답변에 대해 그 진위를 파악하기도 했지만 다른 몇몇의 팬들은 그분의 의도를 곡해하기도 했습니다. 그리고 더 나아가 아시아 부모들에 대한 편견을 가지고 있기도 했죠. 때로는 이처럼 단편적인 정보 전달이 문화적 차이와 결합하면서 더 큰 서로 간의 오해를 야기시키기도 합니다. 그래서 저는 이런 불필요한 오해가 없는 완전한 정보를 가진 상태에서 영국인이 생각하는 손흥정님은 어떨지 궁금했고 저와 마찬가지로 궁금해하실 우리 구독자님들을 위해서 제 영국 지인에게 양해를 구하고 간단한 전화통화를 나눠봤습니다. 사전에 미리 말씀드리지만 이것은 한 영국인의 의견이지 이 의견이 모든 영국인의 의견을 대표하는 것은 아님을 알아주시기 바랍니다. 그럼 그와의 이야기를 지금 들어보시겠습니다. I was quite surprised that Son wasn't selected as part of the PFA Team of the Year. Then again, rightly or wrongly, I suppose that the focus of these types of awards is usually on players who have been part of a team that were either competing for the Premier League title or won some other silverware. Players who are involved in competing for and winning trophies usually garner much more attention from both fans and fellow players. So if Son had been part of Manchester City or Liverpool this season and had produced similar achievements in scoring goals and providing assists, I guess he would have been included in the PFA Team of the Year. That's just my personal speculation. Son's father has always tried to instill the value of humility, which I think is reflected in his comment. I think that it is the duty of any good parent or mentor to offer some praise, but at the same time to maintain a sense of desire to achieve even more in future. Personally, I don't see any problem with what Son's father has said. That's an interesting question. Son's father certainly seems to be a world-class parent for how he has not just helped to train his son to be a talented footballer, but
how he has instilled strong and important values such as diligence, loyalty, and humility. I should also say that while Son's father has obviously been an excellent football coach, especially throughout Son's adolescence, coaching and training is not everything. In addition to the hard work in training, Son has a lot of natural talent as a footballer. There might be millions of other parents around the world who try to coach their kids in a similar way, but most of those parents do not produce kids who go on to become successful professional footballers. Yeah. It's a bit like how many parents might also encourage their kids to practice other things, such as the piano. It doesn't mean that all of those kids will go on to become world-famous concert pianists. Yeah. In fact, almost all of them will not. Yeah. So it's a combination of the two. Son's natural ability coupled with his father's coaching. Actually, the relationship between Son and his father reminds me a little of another famous father-son duo in sport. Have you ever heard of Lewis Hamilton? Sure, he has lots of fans. Hamilton won the F1 World Championship 7 times, so he has a high profile in motor racing. But before he entered the world of F1, I know that Lewis's father made many sacrifices in order to guide Lewis towards becoming a professional racing driver. This included taking him karting every week from being a young kid. About 8 years old, if I remember correctly, which was a significant financial commitment given that Lewis's family was not particularly wealthy. Of course, aside from the financial aspect, it was the time and energy that Lewis's father needed to give in order to take him to various karting events across the country. His father's input was fundamental to his eventual success, which also seems to be the case with Son. Another thing that I think is great about Son's father is the way he always seems to prioritize his son's happiness. That's really important. Some pressure to achieve success is good, but too much pressure can be destructive. It's nice to see that Son's father seems to have struck a good balance, protecting his son's mental health and well-being while pursuing success. That is true success. 손흥민 선수가 월드 클래스냐 아니냐는 이제 다소 캐캐 묵은 질문이 되어버린 것이라고 생각했는데 다른 사람도 아닌 손흥정님의 인터뷰로 다시금 재미있는 이슈로 떠올랐습니다. 그런데 우리는 그 질문을 통해서 손흥민은 월드 클래스다 또는 손흥정님은 정말 대단한 아버지다 이렇게 두 사람을 따로따로만 생각하던 시각에서 손흥정님이 계셨기에 지금의 손흥민 선수도 있는 것이지만 반대로 손흥민이 있었기에 지금의 손흥정님도 있을 수 있었다는 것을 다시 곱씹어보게 되었습니다. 자신의 경험을 바탕으로 모든 것을 희생하며 아들을 위해 혹독한 훈련을 시켜준 아버지, 그리고 그 인고의 시간을 이겨내고 멋지게 성장해준 아들. 감히 단언컨대 이 두 부자에게는 이렇게 말한다 해도 이견을 다는 분들이 없으리라고 생각합니다. 당신들은 진정한 월드 클래스입니다. 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지였습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 저는 다른 더 좋은 영상으로 여러분께 인사드리겠습니다. 늘 건강하세요. 역시 I guess.